Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back, my dear learners, for the course of Live with English. This is the third lesson. So welcome back to our lessons for this course. Live with English, lesson number 3. As usual, you know that we study in each lesson, we study the following parts. Number 1, phrases. Number 2, expressions. Number 3, phrasal verbs. Number 4, idioms. Number 5, vocabularies. And number 6, a daily conversation. So let's begin with number 1. Number 1, the phrases. In this part of the lesson, we will learn together one of the most important daily phrases that we all use in our daily life. أحد الفريزز التعبيرات اللي كتير مننا بيستخدمها في حياته اليومية ولا غنى لنا عنها. I'd like you please to try to guess the meaning of this phrase from the sentence, from the context. حاول تخمن معنى الفريز من الجملة أو العبارة أو السياق. Read it with me. Yes. Do you mind if I ask you a question? Do you mind if I ask you a question? Do you mind if? Do you mind if? What does it mean? Can you guess its meaning? ممكن تخمن المعنى? Yes. أيوة. Do you mind if means it's a phrase that's used for getting someone's permission to do something. So if you want to do something and you ask for permission, عايز تعمل حاجة وبتطلب الإذن أو السماح إنك تعملها، فبتقول له do you mind if؟ هل تمانع إذا أنا عملت كذا كذا؟ Do you mind if؟ وممكن نقولها would you mind؟ Both are the same. نفس الشيء. Do you mind if or would you mind? So we can say would you mind if I ask you a question? Do you mind if I ask you a question? So this is the meaning of this phrase. Now let's have examples. The first example is, would you mind if I sit here? Would you mind or do you mind if I sit here? هل تمانع إذا أنا جلست هنا؟ هل عندك مانع أن أنا أجلس هنا؟ Would you mind if I sit here? This is the first example. The second example, do you mind opening the window? It's so stuffy in here. It's so hot here. الجو حار جدا فبقول لواحد الجو حار وكاتم كده فبقول له do you mind opening the window? Take care. لاحظ هنا do you mind opening. Do you mind is followed by a verb plus ing. Don't forget. It can be followed by a noun. ممكن يجي وراها noun اسم. Or followed by a verb plus ing. أو يجي بعدها verb في ing. فأقول do you mind opening the window? Do you mind sitting here or in this chair? So this is very important to know. Okay. So if you want to talk about something to get the permission to do something, we can use this phrase. Do you mind if, or would you mind, or do you mind plus verb plus ing, or do you mind plus noun? Okay, is it clear? Now don't forget to pause the video and to write more examples for this phrase in the comments section in the video or in the WhatsApp group so that you can practice it with your partner so that you can practice language as much as you can. عشان نقدر نمارس اللغة لا تنسى تكتب examples أمثلة على الفريز ديت في التعليقات. Okay, is it okay now? Okay, let's go to the next part of our lesson. Number 2. Before we turn to the next part, let's have this dialogue to practice together the phrase that we have learned in this lesson. There is a dialogue between employer and employee. You know, employer, this is the person who owns or who has a business or something like that. شخص صاحب عمل عنده عمل وهو صاحب عمل وعنده موظفين وهكذا. ده عليه employer. لكن employee موظف. اوكي؟ فالemployer بيقول للemployee والديالوج هذا والconversation هذه شويه funny فيها something يعني funny هنشوفه دلوقتي. الemployer بيقول له well you have been working with our company for 10 years now. بقول له زين you have been working. شوف you have been working يعني بقالك 10 سنوات تشتغل في الشركه بتاعتنا ولا زلت
have been working هذا زمن present perfect continuous مضارع تام مستمر اللي بيعبر عن شيء بدأ في الماضي ولا زال مستمر، وقاعد أكد على the duration of the action استمرار الأكشن لفترة معينة حتى الوقت الحاضر. فبقول له well you have been working with our company for 10 years now. لك 10 سنوات الحين تشتغل ويانا. فالامبلويي الموظف قال له yes I know. It has been a long time. ده الموضوع بقاله فترة طويلة. فرد الامبلوير قال له in all this time you have never asked for a raise in salary يعني. بقول له ده انت مثابر قوي. يعني in all this time طول الفترة دي you have never asked for a raise. عمرك ما طلبت raise زيادة يعني في الراتب. Do you mind؟ شفت بقى الاكسبريشن الفريز اللي احنا حابين نتعلمه النهارده. Do you mind if I ask you why؟ هل عندك مانع لو سألتك ليه ما بتطلبش بزيادة؟ فالامبلويي قال له that's because my wife is rich. ربنا يوعدنا ويوعدكم. قال له that's because my wife is rich. قال له لأن زوجتي غنية. فالامبلوير قال له really؟ What does she do؟ فعلا؟ بتشتغل ايه هي؟ فقال له well she owns your company. هي تمتلك الشركة اللي انت شغال فيها. يعني طلع المدير هو والمدير بتاعه بيشتغلوا عند المدام. المهم يهمنا هنا نعرف الكونفرسيشن وبعض الاكسبريشنز اللي فيها وبالاخص الفريز اللي احنا درسناها اليوم اللي هي do you mind if هل تمانع اذا انا كذا 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 على حسب السياق. Okay, now let's turn to part number 2 in our lesson. Expressions. Try to guess what is today's expression. ممكن تخمنوا كده الاكسبريشن بتاع النهارده ايه؟ يلا let's see. Our expressions today are very important because in many cases in life, in many situations, في كثير من المواقف في حياتنا we need to express regret. بنبقى عايزين نعبر عن الأسف والندم على شيء معين. If you want to express regret, how can we express regret؟ يا ترى ايه الاكسبريشنز التعبيرات اللي تساعدنا اننا to express regret؟ خلينا نشوف. The first expression we can use is I wish أو if only. I wish احنا عارفين wish يعني يتمنى. و if only يعني لو بس كنت كذا كذا. مع ان لو طبعا تفتح عمل الشيطان كما نعلم. فعندي التو expressions دول I wish و if only بس خد بالك. I wish و if only should be followed by past perfect. past perfect اللي هو الماضي التام. ايه الماضي التام ده؟ اللي هو بيكون فيه had plus past participle يعني had وتصريف ثالث. يعني تقول I wish I had done my homework. خلينا نشوف examples. The first example, look here. I wish, okay? I wish I had come to your party. I wish I had come to your party. أتمنى أني كنت جيت الحفلة بتاعتك. ليه احنا استخدمنا زمن الماضي التام هنا الباست بيرفكت اللي هو had وباست بارتيسيبل اللي هو had come؟ ليه استخدمناه هنا؟ لأن أنا بتكلم على أمنية صارت في الماضي خلاص. Something that happened in the past. فاستخدمنا الباست بيرفكت فبقول I wish I had come to your party. I wish I had come to your party. Okay? Another example. I wish I had worked harder. ولاحظ الverbs اللي في الباست بيرفكت اللي بالأصفر. I wish I had worked harder. أتمنى إني كنت اشتغلت إيه؟ بجدية أكثر. Okay? طيب. Another example على if only. If only نفس I wish بالضبط وراهم الاثنين past perfect to express regret. ناخد الإكزامبل ده. If only I hadn't eaten so much. شكله أكل وملاها يعني وبعدين تعب أو شيء أو مرض. فبقول if only I hadn't eaten so much. If only I hadn't eaten so much. لو بس ما كنتش أكلت كتير. شفت استخدام الباست بيرفكت بعد if only. Another example. If only I had driven more carefully. كان كيرلس شويه وهو يسوق فعمل مشكله لا سمح الله قصاده حادث او مشكله فبقول if only I had driven more carefully يعني لو انا بس كنت سقت بحرص او بحذر اكثر شويه. ده بالنسبه لي اول اكسبريشن نستخدمه للتعبير عن الريجريت الاسف او الندم اللي هو I wish او if only والاثنين should be followed by past perfect. past perfect ماضي تام يعني had او hadn't لو في النيجاتيف وباست بارتيسيبل التصريف الثالث يعني. اوكي
This is the first expression. تعالوا نروح على other ways to express regretting. زي ايه؟ عندك كمان I should have أو I should have not لو كان في النيجاتيف، وpast participle. past participle اللي هو التصريف الثالث للفعل اللي هو the third form of the verb. I should have blah blah blah. For example, you can say I should have come to your party. أنا ندمان إن ما جيتش البارتي بتاعك، الحفلة بتاعتك، فبقول I should have come to your party. كان ينبغي إن أنا أجي الحفلة بتاعتك. I should have come to your party. Another example, I should have worked harder. I should have worked harder. برضه دي بنستخدمها to express regret. Another one, I shouldn't have eaten so much. I shouldn't have eaten so much. يعني ما كان ينبغي ان انا اكل كثير، ندمان اني اكلت كثير يعني. Another example, I should have driven more carefully. نفس الاكزامبلز اللي استخدمناها في I wish if only مع past perfect هي نفسها الاكزامبلز اللي استخدمناها الحين مع I should have والpast participle. دي the other way to express regret. يبقى لما احب اعبر عن regret, if you want to express regret الندم، عندك I wish او if only معاها بعدها past perfect، وممكن استخدم I should have او I should have not plus past participle. اوكي؟ طب يا ترى في ways other ways to express regret؟ ايوه. زي ايه؟ ان انا ببساطه شديده استخدم الفيرب نفسه regret. I regret. بس خد بالك I regret الفيرب regret should be followed by gerund. gerund اللي هو verb plus ing يعني فعل فيه ing او noun اسم. فلا تقول I regret. شوف الاكزامبلز. I regret not coming to your party. I regret not coming to your party. I regret not coming to your party. Coming to your party. شفت ال ing. Another example, I regret not working harder. I regret not working harder. شايف الverb plus ing. I regret eating so much. نفس الاكزامبلز اللي احنا قلناها في الاكسبريشنز السابقه هي نفسها بس باستخدام I regret. I regret eating so much. I regret leaving you alone. يعني أنا ندمان على تركك لحالك أو بمفردك. I regret leaving you alone. دي كانت ال ways or the expressions that we can use to express regret. عايز تعبر عن الندم تقدر تقول I wish أو if only وراها past perfect يعني had past participle. تقدر تستخدم I regret وراها verb plus ing أو noun. تقدر تستخدم I should have plus past participle. كل دي expressions تقدر تستخدمها if you want to express regret. الexpressions اللي تعلمناها هنا please write them in examples. Write examples in the comments في التعليقات على الفيديو وعلى الواجب الهومورك في الواتساب جروب عشان to practice more and more. Okay? Are you ready for part number 3 of our lesson today? Okay. Let's go to part number 3. Phrasal verbs. You know, phrasal verbs, just to remind you back again, phrasal verbs are verbs that are followed by prepositions. Okay? الافعال اللي بيكون بعدها حرف جر، والافعال دي معناها بيتغير بسبب الحرف الجر اللي بيجي بعدها، معناها بيتغير عن المعنى الاصلي، فما تحاولش تترجمها ترجمه حرفيه لانها تغلط. طيب عندنا ايه الفريزال فيرب اللي هنتعلمه اليوم؟ شوف الاكزامبل ويلا نخمن معناه. Let's see this example. The event will take place tomorrow night. The event will take place tomorrow night. Take place. طبعا take place it's a phrasal verb. يجي واحد يحاول يترجمه take يعني ياخذ وبليس مكان يعني ياخذ مكان. It's completely wrong. خطأ طبعا. الصح ان انا اعمل ايه؟ ان انا اتعلمه كفريزال فيرب واعرف معناه. طيب can you guess its meaning؟ حاولوا كده تخمنوا معناه. The event will take place. event يعني فعالية او حدث. Will take place tomorrow night. ها؟ I think you have already guessed it. اعتقد ان انتوا قدرتوا تخمنوه. Okay? What does it mean? What does this phrasal verb mean? Let's see. The phrasal verb take place means to happen or occur. To happen يحدث or occur. ده معنى take place. يعني take place يعني يحدث.
معناها happen or occur. طبعا مهم جدا جدا في اللغة عشان to enrich your vocabularies، عشان تنمي حصيلتك اللغوية. حاول جدا ان انت تتعلم الفوكابيلاريز with their synonyms، تتعلم موضوع المرادفات، السينونيمز والانتونيمز، مضادات الكلمة او عكسها. ده بيساعدك كتير اللي هو to enrich your vocabularies. It's very very important. Okay, this is the meaning of this phrasal verb take place. Now let's check some examples. The first example is, will our vacation will take place. Our vacation will take place. Our vacation will take place in June. يعني العطلة بتاعتنا will happen يعني in June. Okay, this is one example. Another example, we can say the wedding اللي هو حفل الزفاف عقبال عندكم took place at the Secret Garden restaurant. The wedding took place. طبعا took الباست من take، فبقول حفل الزفاف حصل فين؟ at the Secret Garden restaurant، في مطعم السيكريت جاردن، اسمه مطعم مشهور. Okay, يبقى take place. This is a phrasal verb that means to happen or to occur، يحدث، والمفروض نستخدمه بمعناه ده، مش نترجمه ترجمة حرفية بصورة خاطئة. Please don't forget to write more examples in the comment section about this phrasal verb. Okay, now let's go to part number 4. In part number 4 we have the idioms, and today's idiom is very important. I'd like you to learn it, please. And we can use it when we talk about job, when we talk about work. This is an example and I'd like you to guess its meaning. I need time to get my feet under the table. I need time to get my feet under the table. طبعا لو هنترجمه ترجمة حرفية it will be funny يعني. I need time، محتاج وقت، to get my feet under the table، عشان اخلي رجلي تحت او قدمي تحت الطاولة يعني. Don't try to translate idioms and phrasal verbs or expressions يعني the same like the words they are formed of. ما ترجمهاش ترجمة حرفية زي الكلمات المتكونة منها، لا. You have to understand its meaning. طيب، I need time to get my feet under the table. تقدر تخمن كده معناها ايه؟ ها؟ حاول. Just try. ها؟ Okay, let's check its meaning. What does this idiom mean? It means to become familiar and more confident in a new job. انت يعني لسه شغال في وظيفة جديدة او في عمل جديد، وزي ما احنا بنقول كده بالمصري بدأت تثبت اقدامك في العمل. بدأت تثبت اقدامك بالبلدي كده. تثبت اقدامك يعني ايه؟ خلاص بقت مفهوم بالنسبة لك طبيعة الشغل وطبيعة العمل والوظيفة، وصرت more confident، واثق اكثر في نفسك وفي ادائك. فدي نقول عليها get my feet under the table. ده معنى الايديوم ده، get my feet under the table. It's a very good idiom. I think it's new for all of you. اتوقع انه جديد على معظمكم او كلكم. فمعنى get my feet under the table معناه to become familiar and more confident in a new job. يبقى انا اثبت اقدامي في العمل، وابقى بالنسبه لي العمل مألوف بالنسبه لي، وعندي ثقه في نفسي اكثر في هذا النوع من العمل. طب تعالوا نشوف الاكزامبلز. واحد بيقول it's my first week at the new company. It's my first week at the new company. اول اسبوع ليا في الشركه. I haven't gotten my feet under the table. لسه ما ثبتش اقدامي يعني قوي في العمل. I haven't gotten my feet under the table. لسه ما ايه؟ I haven't gotten my feet under the table. Okay? طيب another example. I was so overwhelmed at first, but now I can get my feet under the table. يعني في البداية أنا كنت يعني إيه شوية confused، مرتبك، الأمور مش ماشية معايا. But now I can get my feet under the table. يعني خلاص بدأت إيه أقول إن أنا ثبت أقدامي في المكان أو في العمل والدنيا ماشية يعني. خلاص؟ Okay. It's a very nice idiom. I advise you to write more examples in the comment section so that you can practice more and more. Okay? Now, are you ready for part number 5? Yes, let's go. Vocabularies. Today, we will have very simple and useful vocabularies. Some useful vocabularies that we all need to use in our daily life. كلمات بسيطة كلنا محتاجين نستخدمها في حياتنا اليومية. خلينا نبدأ بأول كلمة اللي هي borrow. This is a verb, borrow. Can I borrow your iron?
عارفين الايرون، الكواية أو المكوى. Can I borrow your iron? What does it mean, borrow? Can I borrow your iron? Let's check its meaning. It means to get or receive something from someone. يعني بالمصري أو بالعربي يعني يستلف، يستعير. Can I borrow your iron? Can I borrow your phone? Can I borrow your pen? معناه to get or receive something from someone. This is its meaning. Let's have more examples, please. May I borrow your knife? مش عارف يعمل بيها ايه، ربنا يستر. May I borrow your knife? ممكن استلف السكينة بتاعتك. Another example, I borrowed this book from him. I borrowed this book from him. استلفت أو استعرت الكتاب ده منه. Okay, so this is another example for the verb borrow. Let's turn now to a new verb or a new word. It's not a verb, it is an adjective. Let's read together this example and I'd like you to guess the meaning of this adjective. I have come up with. فاكرين أخذنا الفريزال verb come up with؟ فاكرين درسناه قبل كده في الدرس الثاني in lesson 2. I have come up with, it means an idea, to generate an idea, to find a new idea. I have come up with a brilliant idea. A brilliant idea. What does it mean? I think it's easy for you to guess its meaning. It means, brilliant means extremely intelligent or skilled. Brilliant means extremely intelligent, يعني ذكي للغاية، المعي, or skilled. Let's have examples. She gave a brilliant performance. She gave a brilliant performance. Performance أداء. يعني عملت أداء يعني brilliant, extremely intelligent or skilled. Another example, everyone recognized him as a brilliant scientist. يعني كل الناس عرفته أو تعرفت عليه كإيه؟ كبريليانت ساينتست، عالم المعي، عالم ذكي جدا، نبيه جدا. ده معنى كلمة brilliant. Okay? Are you ready for another word? Okay, let's go. Now this word is blame. The verb blame. Let's read the example and please try to guess its meaning before I tell you the meaning. She blamed all the mistakes on me. She blamed all the mistakes الأخطاء on me. بيش معنى blame؟ أيوة. I think you have got it. It means to say or think that someone or something did something wrong or responsible for something bad happening. يعني يلوم. Blame يلوم. To say or think that someone or something did something wrong. إنك تقول أو تعتقد إن في شخص سوى حاجة خطأ ومسؤول عن شيء معين خطأ بيحصل أو كده. فكلمة blame يعني يلوم. فبنقول she blamed all the mistakes on me. يعني رمت كل الأخطاء عليا، لمتني على كل الأخطاء اللي حصلت. Let's have more examples. I don't blame you. أنا مش بلومك. ممكن تقول لواحد I don't blame you. أنا ما ألومك. When you blame others, you give up your power to change. When you blame others, لما تلوم الآخرين you give up your power to change. يعني لما دايما أنا أكون يعني برمي اللوم على الآخرين، أنا كده يعني ببعد نفسي عن إن أنا أكون في موطن التغيير أو موضع التغيير عشان أغير من نفسي. فأنا دايما برمي أخطائي على الآخرين، فبالتالي مش شايف نفسي مخطئ عشان أغير من نفسي. This is a bad habit. هي عادة طبعا سيئة. Okay, this is the verb blame. These are examples and its definition. Okay, now it's time now to the conversation. Each lesson, as you know, we have a conversation from our daily life. بنتعلم الconversation والexamples والexpressions والidioms والphrases الموجودة فيها عشان نطبقها في الجروب بتاع الواتساب وجروب الفيسبوك. نختار بارتنرز ونمارسها مع بعض ونسجلها اوديو وتبعتوها لي اشوف الفلوينسي بالنسبة لكم فيها عاملة ازاي. Let's check this conversation. This is a dialogue between two people. The first one is asking him about websites. بيسألوا عن المواقع اللي هو دايما بيبحث عنها وبيفضل ان هو يبحث عنها. بقول له what type of websites do you often search for? What type يعني ايه النوع؟ ما نوع الويب سايتس do you often search for اللي انت غالبا بتبحث عنها؟ What type of websites do you often search for? فقال له it varies depending on my goal. يعني اللي بتتنوع depending on تعتمد على my goal هدف يعني. I prefer entertainment and education websites such as facebook.com, wikipedia.org and Voice of America Special English. Okay, so
he asked him, what type of websites do you often search for? قال له, it varies depending on my goal. I prefer entertainment and education websites such as facebook.com, wikipedia.com.org, and Voice of America Special English. فسأله قال له, how long have you been using them? How long, لما أحب أسأل عن مدة زمنية في شيء بيحصل من الماضي ولا زال مستمر. How long have you been؟ وفي have you been using اللي هو present perfect continuous المضارع التام المستمر اللي اتكلمنا عنه في من شوية في الحلقة بتاعتنا النهاردة. How long have you been using them؟ يعني لك مدة قد إيه بتستخدمهم؟ قال له, I have been using these websites since I was a freshman at university. من أيام ما كنت شباب في الجامعة. I have been using these websites since I was a freshman at university. Freshman يعني لسه young person, young man. من أيام ما كنت لسه شاب صغير في الجامعة. بقول له طيب, what do you visit those websites for؟ يعني كانوا بيسألوا why do you visit these websites؟ What do you visit these websites for؟ بتزور الويب سايتس دي عشان ايه؟ فقال له, I use them to study online or relax after working. I use them to study online عشان أدرس online or relax after working. فقال له, what's your favorite website؟ What's your favorite website؟ قال له, I think it's probably youtube.com. طبعا يوتيوب, وما تنسوش طبعا تعملوا اشتراك في القناة, subscribe to my channel وشير عشان الخير ينتشر ويكونوا انتم سبب فيه وتؤجروا ان شاء الله ويانا عليه, ولايك طبعا والكومنتس عشان تدعمونا وتساعدونا ان احنا نستمر في تقديم النافع والمفيد ان شاء الله للمهتمين باللغة الإنجليزية. فبقول له, what's your favorite website؟ قال له, I think it's probably youtube.com. Can you read websites in English? Can you read websites in English? Yeah, I can. Most useful websites are written in English. Most useful websites are written in English. يعني معظم اليوسفul websites المواقع المفيدة are written in English, مكتوبة طبعا بالإنجليش. Well, what's the most popular website in your country? What's the most popular website in your country? It's not quite sure. I'm not quite sure, but I guess it would be facebook.com. كلنا عارفين فيسبوك من أشهر المواقع الموجودة. Well, do you think the youth should use websites as a reliable source of knowledge؟ هل تعتقد أن الشباب should use websites يعني يجب أنهم يستخدموا المواقع reliable source يعني مصدر موثوق منه يعتمد عليه للمعرفة؟ قال له, not always. لأن not all websites are trusted or reliable. قال له, not always. They should choose their sources carefully. يجب أن يختاروا المصادر بتاعتهم بعناية. Okay? So this is the conversation. Let me read the conversation again all together so that you can try to imitate me and to say it fluently. What type of websites do you often search for? It varies depending on my goal. I prefer entertainment and education websites such as facebook.com, wikipedia.org, and Voice of America Special English. How long have you been using them? I've been using these websites since I was a freshman at university. What do you visit those websites for? I use them to study online or relax after working. What's your favorite website? I think it's probably youtube.com. Can you read websites in English? Yes, I can. Most useful websites are written in English. What's the most popular website in your country? I'm not quite sure, but I guess it will be facebook.com. Do you think that you should use websites as a reliable source of knowledge? Not always. They should choose their sources carefully. Okay, this is the conversation for today's class. Now, our exit questions. Our exit questions will be very simple questions that I want you to answer in the comments in the YouTube video. يعني هتروح على اليوتيوب لما تشاهد الدرس على اليوتيوب في التعليقات لو سمحت كل اللي شاهد الدرس ويدرس الدرس تجاوب لي على السؤالين دول في التعليقات واحنا نصححهم ونشوف مدى استفادة الناس من الاشياء اللي قلناها في الدرس. The first question is multiple choice. Choose. I regret. فاكرين regret expression بتاع expressions بتاعت regret. I regret him my secret. I regret tells to tell or telling him my secret. Please
write the answer in the comment section في الجزء الخاص بالتعليقات على الفيديو في على القناة على اليوتيوب. Question number 2, fill in from the expressions, the idioms, the phrases, the phrasal verbs that you have learned in this class. Please fill in this sentence. Fill in the blanks in this sentence. Do you? I take your phone to make a call. Do you? I take your phone to make a call. Please fill in the blanks in this sentence also and write the answer in the comments section. Okay, thank you very much. Thanks a lot. Our wedding, sorry, I forgot another sentence. Sorry. Our wedding will in September. Our wedding will what? Fill in the blanks. Okay, in September. Try to write the answers for these 3 questions in the comment section في قسم التعليقات في الفيديو على اليوتيوب إن شاء الله. اوكي، خلينا بقى نشوف مين أكثر تفاعلا ومين أكثر استجابة للدرس بتاع اليوم. جزاكم الله خير. Thank you very much. ونشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم. Thank you very much for listening to us and thank you for your interest and your attention. I'd like to thank you also for your great efforts. المجهودات اللي بتبذلوها معايا، الناس اللي بتتواصل معي على الخاص وترسل لي الهوم ورك الواجبات ومهتمه، جزاهم الله خير. ان شاء الله by time we will improve our lessons together. هنحسن دروسنا مع بعض مع الوقت ويكون الاستفاده اكبر ان شاء الله. Thank you very much ونشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم. ما تنسوش اللايك والشير للدرس عشان الفائده تعم، وما تنسوناش بالاشتراك في القناه لكل من لم يشترك في القناه لسه حتى الان. Thank you very much ونشوفكم على خير ان شاء الله الدرس القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.